Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Adam Boyer, and first for the news in English. The Hungarian daily newspaper Magyar Nemzet has learned from several sources that the president of the Russian Federation, Vladimir Putin, will travel to Budapest in the first quarter of 2017. The meeting between the Hungarian Prime Minister Viktor Orbán and the American President-elect Donald Trump could take place in the first months of the next year, too. The two possible occasions for the meeting are either the traditional Munich Security Conference, where Viktor Orbán will make a speech, or an informal NATO summit in Belgium, where the new NATO headquarters will be inaugurated. On Monday evening, a truck crashed into the Berlin Christmas market, killing 12 people, and another 49 suffered serious injuries. The daily newspaper Die Welt has reported on its website, referring to police sources, that the truck driver is a refugee from Pakistan who had applied for asylum in Germany on February 16. Fewer refugees reached us in 2016 than in previous years, said György Bakondi, advisor of the Hungarian Prime Minister responsible for internal security. Bakondi said that the decreasing intensity of migration is due to the closure of the Balkan route, the EU-Turkey agreement, and the protection measures of the individual nation states. According to the security advisor, the measures introduced by Hungary, such as a stricter border control or the establishment of technical barriers, are becoming increasingly accepted. By July 5th, 17,800 legal immigrants have entered Hungary, while 9,700 people have been stopped at the Hungarian border. The Russian ambassador in Ankara was shot on Monday evening. The ambassador was seriously injured, and he succumbed to his injuries on the way to his hospital. According to the Russian news agency TASS, the incident has taken place at the Modern Art Gallery in Ankara, where Ambassador Andrei Karlov was to open the photo exhibition entitled Russia Through Turkish Eyes. According to eyewitnesses, an elegantly dressed man, armed man with a police ID, opened fire, shooting the ambassador in the back, who fell immediately to the ground. The man was allegedly shouting, Allah Akbar and Remember Aleppo. According to the Turkish media, several other people were injured as well. The United Nations Security Council anonymously adopted a draft resolution on the control of the evacuation of East Aleppo. According to the decision, international observers would monitor the evacuation process and ensure the safety of the civilians who remain in the district. The resolution, adopted by the Security Council, calls on the Secretary General of the United Nations to organize the deployment of international observers to East Aleppo, as this area was previously controlled by the rebels. France, who first submitted the draft, justified the need for the deployment of observers, saying that the international control is essential due to the atrocities committed by the Syrian government forces. The majority of German economists are opposed to a possible exit of Italy from the Eurozone. According to a survey conducted by the IFO Institute for Economic Research in Munich and by the German daily newspaper Frankfurter Allgemeine Zeitung, 61% of economists support, while 29% are against Italy's exit. 52% of the respondents felt that a possible exit by Italy would have a negative impact on the stability of the Eurozone, while 23% thought the consequences would be extremely negative. And now for sports. Manchester United striker Zlatan Ibrahimovic says his skills as a footballer did not diminish over the years. On the contrary, he said, "The older I am, the better I play. I'm like a good red wine," said Ibrahimovic after Manchester United won against West Bromwich Albion on Saturday, scoring 2 goals. "I've settled in, I'm happy, and I like it here. Although I'm 35 years old, I feel again like I'm 20. In my opinion, I could even play when I was 50, but that doesn't really depend on me," added the striker. And now for weather. Tonight, Hungary expects -3 to +1 degrees Celsius, and tomorrow we expect a cloudy day with -6 to -2 degrees Celsius. Thank you, and so much for the news in English. And now we turn to Peter with the news in German.
Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und es folgen die Nachrichten auf Deutsch. Die ungarische Tageszeitung Magyar Nemzet hat aus mehreren Quellen davon Kenntnis erhalten, dass der Präsident der Russischen Föderation, Wladimir Putin, im ersten Quartal des Jahres 2017 nach Budapest reisen wird. Auch das Treffen zwischen dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán und dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump könnte in den ersten Monaten des nächsten Jahres erfolgen. Die zwei möglichen Gelegenheiten für das Treffen ist entweder die traditionelle Münchner Sicherheitskonferenz, wo vielleicht auch Viktor Orbán eine Rede halten wird, oder ein informeller NATO-Gipfel in Belgien, wo das neue NATO-Hauptquartier eingeweiht wird. Am Montagabend raste ein LKW in den Berliner Weihnachtsmarkt und tötete 12 Menschen. Weitere 49 sind verletzt, viele von ihnen schwer. Die Tageszeitung Die Welt hat auf ihrer Internetseite unter Hinweis auf Polizeiquellen berichtet, dass der LKW-Fahrer als Flüchtling aus Pakistan gekommen sein soll und am 16. Februar in Deutschland Asyl beantragt hat. Im Jahre 2016 erreichten uns weniger Flüchtlinge als im Jahr zuvor, sagte György Bakondi, der für die interne Sicherheit verantwortliche Berater des ungarischen Ministerpräsidenten. Bakondi meinte, dass die abnehmende Intensität der Migration auf die Sperre der Balkanroute, die Vereinbarung zwischen der EU und der Türkei und die Schutzmaßnahmen der Nationalstaaten zurückzuführen ist. Laut dem Sicherheitsberater gewinnen die von Ungarn eingeleiteten Maßnahmen wie der strenge Grenzschutz und die Aufstellung von technischen Hindernissen zunehmend an Akzeptanz. Bis zum 5. Juli sind 17.800 illegale Migranten nach Ungarn gekommen, seitdem jedoch wurden 9.700 Menschen an den ungarischen Grenzen aufgehalten. Am Montagabend ist der russische Botschafter in Ankara erschossen worden. Der Botschafter wurde zuerst schwer verletzt und auf dem Weg zum Krankenhaus ist er seinen Verletzungen erlegen. Laut der russischen Nachrichtenagentur TASS ist der Vorfall in der Galerie für moderne Kunst in Ankara geschehen, wo der Botschafter Andrei Karlov die Fotoausstellung Russland durch die Augen der Türken eröffnen sollte. Nach Angaben von Augenzeugen eröffnete ein elegant bekleideter, bewaffneter Mann mit Polizeiausweis das Feuer. Er hat von hinten auf den Botschafter geschossen, der auf den Boden fiel. Er soll dabei Allah Akbar und vergesst nicht Aleppo gerufen haben. Laut türkischen Medienberichten gibt es mehrere Verletzte. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen verabschiedete den Beschlussentwurf über die Kontrolle der Evakuierung von Ost-Aleppo einstimmig. Laut dem Entwurf würden internationale Beobachter den Evakuierungsprozess überwachen und die Sicherheit der Zivilisten, die im Stadtteil geblieben sind, gewährleisten. Der vom Sicherheitsrat verabschiedete Beschluss fordert den Generalsekretär der Vereinten Nationen auf, die Entsendung von internationalen Beobachtern nach Ost-Aleppo zu organisieren, da dieses Gebiet früher von den Rebellen kontrolliert wurde. Frankreich, der den Beschlussentwurf zuerst unterbreitet hat, begründete die Notwendigkeit der Entsendung von Beobachtern damit, dass eine internationale Kontrolle wegen der von den syrischen Regierungskräften massenhaft begangenen Gräueltaten unerlässlich ist. Die Mehrheit der deutschen Ökonomen ist gegen einen eventuellen Austritt Italiens aus der Eurozone. Laut dem vom Münchner Info-Institut für Wirtschaftsforschung und von der deutschen Tageszeitung Frankfurter Allgemeine durchgeführten Umfrage ist 61% der Ökonomen gegen und 29% für den Austritt Italiens. 52% der Befragten meinten, dass ein eventueller Austritt Italiens die Stabilität der Eurozone negativ beeinflussen würde und 23% meinten, dass die Folgen äußerst negativ wären. Und nun zum Sport. Der schwedische Stürmer von Manchester United, Zlatan Ibrahimovic, meint, dass seine Fähigkeiten als Fußballspieler sich mit den Jahren nicht verschlechtern. Im Gegenteil, er meinte, je älter ich bin, desto besser spiele ich. Ich bin weiter wie ein guter Rotwein, meinte Ibrahimovic, nachdem Manchester United am Samstag mit seinen 2 Toren gegen West Bromwich Albion gewonnen hat. Ich habe mich eingelebt, ich bin glücklich und ich fühle mich wohl hier, meinte er. Obwohl ich bereits 35 Jahre alt bin, fühle ich mich wie ein 20-Jähriger. Meiner Meinung nach könnte ich sogar mit 50 spielen, aber das hängt nicht von mir ab, fügte der Stürmer hinzu. Und nun zum Wetter. In Ungarn wird es immer kälter. Heute Abend werden die Temperaturen zwischen -3 und 1 Grad, morgen zwischen -6 und -2 Grad betragen. Das Wetter wird übernehmend bewölkt. Meine Damen und Herren, das waren die Nachrichten auf Deutsch. Nun folgen die Nachrichten auf Hebräisch.
וכעת החדשות בעברית. העיתון מודיאר נמזט ההונגרי מדווח כי ברבע הראשון של 2017 נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, יבקר בבודפשט. בחודשים הראשונים של השנה הבאה תיתכן גם פגישה פרטית בין ראש הממשלה ההונגרי ויקטור אורבן ונשיא ארצות הברית הנבחר דונלד טראמפ. לפגישה יש שתי הזדמנויות, אחת היא ועידת מינכן המסורתית בנוגע למדיניות הבטחה, בה הממשלה מקווה שלוויקטור אורבן תהיה הזדמנות לשאת את דברו. ההזדמנות השנייה היא פסגה לא רשמית של נאט"ו בבלגיה, בהשקת המטה החדש של הארגון. ביום שני בלילה משאית דהרה לתוך שוק חג המולד בברלין. 12 בני אדם נהרגו ו49 נפצעו, רבים מהם באורח קשה. באתר האינטרנט של העיתון די ולט מצוטטים מקורות משטרתיים לפיהם הדורס היה כנראה פליט מפקיסטן אשר ביקש מקלט בגרמניה ב-16 בפברואר. ההגירה בשנת 2016 פחתה לעומת השנה שעברה, אמר ג'ורג' בוקונדי, היועץ הראשי לראש הממשלה ההונגרי לביטחון פנים. הוא גם אמר שההאטה בהגירה היא תוצאה של סגירת דרכי הבלקן, ההסכם בין האיחוד האירופי וטורקיה וההגנה העצמית של המדינות הריבוניות. לדבריו, הצעדים שננקטו על ידי ההונגרים הופכים מקובלים יותר ויותר, כולל הקמת ביקורת גבולות קפדנית ומכשולים טכניים נוספים. עד 5 ביולי, 17,800 מהגרים בלתי חוקיים הגיעו להונגריה, ו-9,700 נעצרו לפני שנכנסו למדינה. ביום שני בערב נורה שגריר רוסיה באנקרה, הוא נפטר מפצעיו בדרך לבית החולים. לפי סוכנות הידיעות הרוסית TAS, הפיגוע אירע בגלריה לאומנות מודרנית באנקרה, שם אנדרי קרלוב נשא את נאום הפתיחה של תערוכת הצילומים רוסיה במבט טורקי. על פי העדויות, היורה היה לבוש היטב, ועל פי מספר דיווחים הראה תעודת זהות משטרתית. הוא ירה בדיפלומט מאחור שנפל מיד על הקרקע. לכאורה במהלך הירי הוא צעק אללה אכבר ואל תשכחו את חלב. לפי התקשורת הטורקית מספר אנשים נוספים נפצעו. מועצת הביטחון של האו"ם אימצה פה אחד את ההחלטה לפי כוח הפינוי במזרח חלב, לפיה ישלחו משקיפים בינלאומיים לפקח על תהליך הפינוי וכדי להגן על האזרחים שנשארים בחלק זה של העיר. ההחלטה שאומצה על ידי 15 המדינות במועצת הביטחון דורשת ממזכ"ל האו"ם לשלוח משקיפים בינלאומיים לאזור שנשלט בעבר על ידי המורדים. במקור ההצעה הוגשה על ידי צרפת, שטענה כי הפיקוח הבינלאומי חיוני על מנת למנוע זוועות המוניות המבוצעות על ידי כוחות הממשלה הסוריים. רוב הכלכלנים הגרמנים מתנגדים ליציאת איטליה מגוש האירו. על פי סקר שנערך על ידי מכון IFO למחקר כלכלי במינכן ועיתון פרנקפורטר אלגמיינה צייטונג הגרמני, 61% ממומחי הכלכלה הגרמנים שהשתתפו בסקר התנגדו, כל עוד 29% תמכו ביציאה. לדברי המשיבים, 52% ענו כי ההשלכות של יציאה האיטלקית תהיינה שליליות, וכי 23% טענו שההשפעה תהיה שלילית מאוד אפילו על היציבות של גוש האירו. וכעת לחדשות הספורט, זלאטן איברהימוביץ', החלוץ השוודי של מנצ'סטר יונייטד, מרגיש שהיכולת שלו לשחק כדורגל לא נחלשה עם השנים, אלא להפך. ככל שאני מזדקן, אני טוב יותר ויותר כמו יין אדום משובח, אמר לאחר שביום שבת זכתה מנצ'סטר יונייטד 2-0 נגד ווסט ברומוביץ' אלביון המארחת. הוא הוסיף שלמרות שאני בן 35, בראש אני מרגיש כאילו אני בן 20. אני מאמין שאוכל גם לשחק בגיל 50, למרות שזה כבר לא ממש יהיה תלוי בי, הוסיף החלוץ. וכעת למזג האוויר, הערב הטמפרטורות תהיו בין +1 ל-3 מעלות, ומחר אנחנו מצפים ליום מעונן בין -2 ל-6 מעלות. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו, ושיהיה לכם ערב נעים.